byolaba ku screen awo bye bitonotono kwebyo ebigenda mu maaso e Kawempe. Of course bino bibaddewo era nga bingi bikyagenda mu maaso. Msitule. Mulate. Sorry. One of course wetegereza bulungi ekifaananyi ekyo nga video eri post olaba Joel Ssenyonyi nga wamu ne ttiimu yonna y'abamawulire bali mu kugobebwa mu ngeri asigala kugamba ekigendo mutuukako nga bu video bulala bwengendo kola kibengendo kutera yawo maaso awo babafulumiza of course bubi nnyo munamale wa NTV eyo golabaawo. Sorry. Oyo ye nakatutogerera ku ssaawa zino akyali unconscious currently. Muka bananga nsujja mumuyambeko mumuyambe musitule mulate musitule mulate of course ngenda kuddayo yona gibitandikire ne njagadde nsooke nkulage engeri kiki ekibaddewo era biki ebigenze mu maaso tubigende mpolampola because bakutte emiggo bakutte emundu beesabise zifeesi emmotoka zibalimu za red number plates ziriko Uganda government abakutte emundu bamaje abakutta bakuba bannamawulire atumala byabo badde ungo balaba nga bakuba bannamawulire ali nga muli mukuba bululu. Alright, of course mwena mukimanyi bulungi nti akalulu ke Kawempe kalunaku lwaleero kiba kyaliwo kulanga kulala naye nga mukimanyi bulungi nti NRM yo abantu tebagiwagira. Museveni atwesibako bwesibi teyina numbers completely kuba n'ababaddeyo jo mulastirare babadde bantu bambitundu byanjawulo tebadde bantu ba Kawempe abamu babajjewa takisobwedda muzira bu video of course bwa saturatinze orova nga n'obumu ku bo abaana babukute ne babukola ki kati nga kano loza wakalayo bulungi babo batininze ngendo okuva mbitundu ebyenjawulo okujjo why because bade balina okulaga ekifaananyi nti no abantu balina okubeerawo mu bungi baleme kuswala. So from there enteekateeka zaabwe ez'okubba obulunga zikyakola ki kyagenda mu maaso naye nga of course national platform naffe tulina intelligence eyaffe era nga information eba eyiika buli ssaawa buli ddakiika. So eno ennyumba yabadde spotted mwe bali mu kubbira mwe bali mu politikingira obululu nga babbira wa NRM tiimu yaffe n'ekitegeerako Joel Ssenyonyi David Lewis Lubongoya ne bannamawulire ab'enjawulo ne bakulembeza abalala ne Nalukola yennyini ne beesitula. Of course basookedde ku police ne yeebuzaabuza basookedde ku police ne yeebuzaabuza mbu ate TBC taliiwo ate simanyi biki and all that kind of thing bo ne bagendayo personally. We batuuse this is what happened. Hello. Wewetegereza obulungi we babalabye we bati kuba Joel Ssenyonyi twana mwata mumanyire wizirungu ya twana mwata bumanyi emmotoka ne bagijjako number plate. Lwaki badde bagijjako number plate? Of course reports zadde ziraga nti buli mmotoka eyingira wano eyingira ina number plate newe beefulumya ballot boxes eziri pre-ticked and all that kind of a thing tekubeera number plate. Of course zibeera transported to different polling stations kati zezino kati eno bagijeko number plate era agawalayi ne team teyategedde mmotoka kyeno kuba wewetegeze badde batuuka weebati n'agisiikiriza n'agikwakulako
Hello. We balabye abakamera kubajjukira NTV yabaddeko, NBS yabaddeko, Ghetto TV baddeko n'abantu abo balala bannamawulire bali ya private babaddeko ne batandika okwebuzaabuza. Yes. How are you? I'm the one in charge here. Yes. What's your name, sir? See you removing Number plate n'agikuulako. number plates. Agikuulako ali guarded by a UPDF officer. Nga omulaba yuyu wa UPDF omulaba bulungi. Ne mundu agikoze eki? Agikochinze bulungi. We are told this boat is nothing Here in this very place. No. Kyolina okumanya agavubuka gabadde gajjudde eri mu kizimbe gayitirivu nnyo gali gati ke bakozesa okukola data games zino. Gayitirivu nnyo gali eyo nga bwogenda okugalaba nga gavaayo nga gakuba bannamawulire. David Lewis Luwongo ya musajja watu teyaluwonye, Joro Ssennyonyi motoka yonna bagyasiza yasiza. You know? You said you're in charge. Ono bamubuuzizza n'agamba yali in charge. Naye okumubuuza ebirala, of course Lewis n'abagamba no, we are here because there is vote rigging going on in this place. Vote rigging going on here? Yeah, vote rigging going on in this place. That's why we are here. Who are you? Who are you? Kane wavaayo lino nga yajewulira muli agambo gwani mu biki bikyando all that kind of thing. Bwakuba ekintu ekyasinze okuneewunyisa abakuumi ba Joro Ssennyonyi. Ene ogenda kula soko gene maaso awo. Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being... Yes, so we want to access and talk to whoever is in charge. Yeah? Yeah. Tell this man to catch me. Hey. Vukano lyadde ligezaako okubeera nga libambira Joero. Jenyo na instructing bus security guard be. Omusajja ono temumuŋŋaanya kola ki? Yadde kunsimbira yadde kunkwatako. Neso okola byaddiridde. Don't. This is an establishment. Aha, agavuuka agaane gatandika okujja. We have had this vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here, and that is why we have come I here. want to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates from cars. Are you the one in You are charge? seeing what is happening. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. You see what is happening here? Why are you taking him? Why you don't take... Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! Awo ne bajjayo kala zaabwe entuufu ze batera okwolesa. Bano of course babeera mu uniform bya jati, bano batulugunya abantu ne bajjayo kala zaabwe ziri entuufu. Gano makana kigenda kyenkoleramu. So batandise okukanyuga amayinja, of course n'amasasi gavuze. Vote rigging in Kawempe. Vote rigging. Kibuzo kiri nti wobeera nga tolina kikyamu kyokola, wobeera nga ebintu byokola by'amateeka, lwaki obwejjako n'abapolitisi, lwaki mubamu ebikiriri, lwaki mubeera guarded by UPDF, lwaki mubeera ng'olabira ddala signs nti ekigenda mu maaso mu kifo kino of course is exactly ekyo kyennyini ekyokubba obululu. Bajjeko amanambe, emmotoka esinga baziggyeko amanambe. Balaba abo ne bajja omulaba ndowooza yebikiridde face tategereka, naye kirungi abasinga bonna bali profiled. Ndowooza era mubalaba kati waliwo omu ku babadde RDC w'Enansana gwe bayita Lwanga Charles n'abalala bangi maaso awo mugenda kwa mubalaba.
Boy, kwa la kamera boy, ngela tisa umuntu wano. Zemkuluzira. Ngela tisa umuntu wano ko mazi. Kama tisa umuntu wano ko chifesi gwe. Okolanga nduwa. Kwa ngela tisa umuntu wano. Oyo mulabo oyo amanyiddwa nga Kabaya Yunusu yali yesimbye oba yesimba ko ye Kabaya Yunusu ya bam profiling zedda bana babategeera bulungi ya profiling dwadda amanyage ye Kabaya Yusufu era nga asinziira mu Kinyata market ye Kawempe ku 5 ya Yunus Kabaya yoyo awo ne bajjayo emiggo ne bajjayo amayinja n'amasasi ne gavuga. Actually John Lusenyonyi awonedde watono nnyo kuba wotunulira ku mmotoka ye. Sorry. Muka. Awo namawulire bamukubidde. Mumuyambe. Musitule mulete. Mulete. Anti ogalengera agasajja ako. Bakuba bannamawulire. So gwemanya bino si bye bigenze mu maaso kuba tebinnaba kuggwa. Bino biriwo akalulu tekannaba na kutandika. Biro tekannaba yadde na kukubibwa kuba kale na kuz'omwezi nga mmeka 13. Kansoke actually munamawulire ono kuba nkwasiza nnyo ndozala emotoka ya Joel kati emotoka ya Joel yo bwete bwefaanagana soko tunulire jinja ngeri okimanyi ero likuba ku mutwe osobola okufiirawo. Gwe soko tunulire okimanyi ofa Papa, you can cross, eh? You can look at how these are braids. They were trying to shoot at the leader of opposition. Those are the braids they are shooting at rope. That's how the NRM government has tried to keep peace. Kati no network evudeko nango kwanga gijjeko basebo ne banyabo so kwa Joel ono nga nnyonnyola ensonga zino bulungi nnyo nga buli kimu ekigenze mu maaso wadde nti obirabye naye waliwo ebitalagiddwa ku kamera ebadde
jukira nti bannamawulire bakubiddwa ne kamera ezimu ne zitwalibwa naye update yebe ino kolaki okulwa kuba waliwo ezitatwaliddwa ate ne baganda baffe abasoma tusaka akafubo kano ya babaddeko ne bibogedde bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North Cafe dola mu ntandikwa candidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate nga owa NRM mwamulaba nga ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu nga tewali buzibu lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mu biraba bannamawulire ne bakubibwa byonna byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ku nnyumba eno eri mu Nameere nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu motoka ziyingira bwe zifuluma tezirina number plate ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi bodaboda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba katugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu kugenda okukakasa kwe kugendayo ekandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates mu mamotoka agamu era ne batwekanga tugamba naye kiki ekigenda mu maaso wano kuba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise ntugaa tituzze kulwana wano waba tewali kikyamu kigenda mu maaso nimutubuulire ntubuuza ani nnyini wano era kyekigenda mu maaso nga mulimu abasirikale abamu aba UPDF nga bambadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayaaya gano galina amamundu ne gakookinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okutukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu ke Kawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu ba Kawempe North Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde ntandise okutiikinga obululu n'agamba nti mbaka Namugga mbaka Muwanga Kivumbi ndisimanya balina egyo batiikingira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola Nabbanja kyali mukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubaguddemu era nga netugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kozi bwe tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twalabyo batugenze n'apoliisi ab'enjawulo naki jako security tetubeera nayo just nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga amawulire ge batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo ne bakuba abantu be tugenze nabo SG ne bamukuba waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kibwika bamukubyekubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki bumba kimukola tekimenya amateeka ne bakuba amasasi mu bbanga ne tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oliawo tewali na kikyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze effujjo ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mu leeya bakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu ndabirwamu bazaasiza nate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu namba plate bazikyusa bakubya abantu nakitugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo ku crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole naye ne beetooloola essaawa neeyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mukola eno statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mu kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti
ebintu bino obimanyiko olinga protecting abali. Electoral Commission tujikubira omulanga twagala otegeera oli in charge ensonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri. Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo. In fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita Muchunguzi Julius, spokesperson wa Electoral Commission. Kakati twagala okutegeera Electoral Commission mwami Julius Muchunguzi ene ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki nga tulaba bakolayo yamenywa amateeka wagendayo kukola ki? Ennyumba eno Electoral Commission yegivunaanyizibwako ye Electoral Commission bwe nga yegivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyali baddemu na buzibu naye tusanze agayaaye gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobote kuyingirayo. Twagala okwowoola abantu ba Kawempe North okusookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna. Tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kubanga n'ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu. Tukeere tulonde kuuma akalulu kaffe tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe. Obuwanguzi butulimu ttaano naye twagala okulaba katusubire Electoral Commission egenda kuvaayo etunnyonnyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagendayo. Spokesperson wa Electoral Commission Julius Muchunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga banneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era ng'abantu babalaba. In fact bo nga balowooza oba oli awo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials we zigenda okuva nga tebamanyi naye banneiba ne batugamba ati waayi mucekinge mwe muli mu kalulu mulina ne candidate kwe kugendayo. Twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal. It is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, he was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing Electoral Commission officials going to this house. In particular, the spokesperson of Electoral Commission, Julius Muchunguzi, has been to this house several times. So people thought maybe the Electoral Commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the Electoral Commission for this period, we would find out and note with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to these guys, then others would move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and they began to fire in the air. Said, anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking we'll just engage. Maybe it could even be a false alarm. False alarm. Said, let's go and tell police about this situation. As we left, they began to, the same guys,
some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns. They got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. Our SG was beaten up. There's a journalist called Stephen Kiwika who belongs to NTV, who was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's a resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Chivumbi, that they're involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have fallen in their plan. We have landed on it to thwart it. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Muwonge. He welcomed us nicely and so on. But Mr. Muwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that you see the crime scene? Because what has happened there is criminality. He said, okay, let's see, maybe record statements first. He said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us, even the OCC had. We said, can we record statements? I'll wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC Mr. Muwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings. Because your official, the EC spokesperson, Julius Muchunguzi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it? And for what activities? And if so, why did they not want to explain to us so that we know what's happening there, given that this is a candidate whom our party has fronted? What are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we're emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We're encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Thank you.